Assalamualaikum, welcome to Compusoft Online English Training. Sekarang kita memasuki lesson 16, pelajaran ke-16. Tak terasa kita sudah memasuki 2 bulan pertama kursus bahasa Inggris online ini. Artinya, dalam 2 bulan ke depan, Anda sudah harus siap menghadapi final exam, di mana bagi peserta yang lulus akan saya berikan sertifikat dari Lembaga Bahasa Inggris yang berizin operasi nasional. Oke. Mari kita langsung saja meninjau review 1 pelajaran kemarin. Di sini Anda lihat kata apple. Apple tentu saja countable. Anda harus membuat kalimat there are some apples. Di bawahnya water. Anda mengatakan there is some water. Kenapa there is tidak there are? Karena water adalah uncountable, di mana uncountable itu tidak pernah menggunakan s. Tidak pernah menggunakan akhiran s menjadi waters. Itulah sebabnya selalu tunggal there is. Tidak pernah there are. Oke? Kembali kalau saya katakan apple, Anda langsung there are some apples, pakai s. Tapi water, there is some water. Ready? Number 1. Apple. Good. There are some apples. 2. Water. Good. There is some water. Banana. Good. There are some bananas. Coffee. Good. There is some coffee. Student. Good. There are some students. Sugar. Good, there is some sugar. Orange. Good, there are some oranges. Jeruk ya, orange. Jadi oranges. Juice. Good, there is some juice. Oke. Sekarang kita masuk kepada review 2. Kalau saya mengatakan apple, Anda langsung membuat kalimat there are some apples, ada beberapa apel. There are not any apples. Tidak ada beberapa apel. Jadi tolong sambil mengucapkan kalimat itu Anda rasakan artinya. There are some apples. Ada beberapa apel. There are not any apples. Tidak ada beberapa apel. Sebaliknya saat saya mengatakan water, Anda mengatakan there is. Tidak there are. There is some water. There is not any water. Oke? Sekarang siap? Kita mulai dari number 1. Apple. Good. There are some apples. There are not any apples. Water. Good. There is some water. There is not any water. Banana. Good. There are some bananas. There are not any bananas. Coffee. Good. There is some coffee. There is not any coffee. Student. Good. There are some students. There are not any students. Sugar. Good. There is some sugar. There is not any sugar. Orange. Good. There are some oranges. There are not any oranges. Juice. Good. There is some juice. There is not any juice. Oke, right. Sekarang kita masuki review 3. Saya minta Anda menerjemahkan kalimat ini dengan benar dari nomor 1. Number 1, saya punya seorang kawan. Mulai. Begin, please. Number 1. Good, I have a friend. Number 2. Good, his name is John. 3. Good, he is 23 years old. 4. Good, he is not a sailor. 5. Good. He is a teacher. 6.
Good. His address is Jalan Bawal number 1. 7. Good. That is his house. 8. Okay, his house is not big. 9. Good, but his house is small. 10. Good, there is a garden. 11. Good, there are 2 cats. 12. Good, there is a dog too. 13. Good, there is not a monkey. 14. Good, there is not a car. 15. Good, but there is a bicycle in his house. 16. Good, there are 5 persons in his house. 16. Good, in his house there is a radio. 17. Good, in his house there is a TV too, atau television too. 18. Good, that is Mrs. Green. 19. Good, she is John's mother. She is John's mother. Okay, thank you. Baik, sekarang kita masuki pada section 1, lesson 16 ini, yaitu pronunciation. Ini adalah bunyi terakhir yang akan kita latih. Selanjutnya tidak ada lagi bunyi apapun. Selamat tinggal pronunciation. Tinggal tugas Anda melatih terus-menerus sehingga automatically without thinking. Anda latih dalam membaca, kemudian Anda latih juga dalam bicara. Oke? Bunyi ini sangat sederhana. Gampangnya begini. Orang Indonesia saat mengucapkan cacing, cacing, itu lidahnya santai saja. Tapi orang asing, mereka mengucapkannya cacing. Lidahnya pipih nempel ke atas, ke langit-langit. Cacing, 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 tentunya beda. Jadi semua bunyi c itu tebal. Mencari, mencari. Ya. Sedangkan begitu pula bunyi j, seperti John, mereka tidak bilang John, tapi lidah dipipihkan menempel ke langit-langit atas. John, John, Jerry, Jerry, John, John. Jadi sangat sederhana untuk kita latih. Oke? Sekarang saya akan mulai mengucapkan kata-kata yang ada di kolom kiri dengan salah. Dengarkan baik-baik. John, Jill, Bridge, Bargain, Merge. Yang benar, John, Jill, Bridge, Bargain, Merge. Merge, merge. Beda tentunya. John, 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 Jill, Jill. Beda. Oke? Kita masuk pada kata-kata yang ada di sebelah kanan. Saya bacakan dengan salah dulu. Charm. Yang benar, charm. Charles. Yang benar, Charles. March. Yang benar, March. March. Torture. Yang benar, torture. Pitch. Yang benar, pitch. Pitch. Oke. Oke, sekarang mari ikuti. John, Jill, Bridge, Bargain, Merge,
charm, Charles, march, torture, pitch. Oke, thank you. Di sini ada 4 baris kalimat. Saya akan bacakan dulu untuk Anda dengan salah. Dengarkan baik-baik. John and Charles are my friends. Yang benar, John, and Charles are my friends. Ingat bunyi getar dan tidak getar sudah kita pelajari. Jadi Anda tidak mengucapkan friends, tapi friends. Berikutnya, they will, nah ini yang salah, they will visit Jill tomorrow. Yang benar, they will visit Jill tomorrow. Okay. Next, berikutnya yang salah. It is not March today. It is July. Yang benar. It is not March today. It is July. The last one, terakhir. Yang salah. Look, they are on the bridge now. Yang benar. Look, they are on the bridge now. Oke. Sekarang akan saya bacakan semua dari kalimat pertama sampai akhir dengan salah. John and Charles are my friends. They will visit Jill tomorrow. It is not March today. It is July. Look, they are on the bridge now. Sekarang yang benar. John and Charles are my friends. They will visit Jill tomorrow. It is not March today. It is July. Look, they are on the bridge now. Okay? Right, sekarang ikuti saya dengan benar. John and Charles are my friends. They will visit Jill tomorrow. It is not March today. It is July. Look, they are on the bridge now. Sekarang kita masuki pada section 2, pelajaran speaking. Yang akan kita pelajari kali ini adalah penggunaan preposition atau kata depan yang menyatakan posisi. Seperti in front of, Anda lihat. Artinya di depan, behind di belakang, beside di samping, on di atas, over juga di atas tetapi tidak menyentuh, in di dalam. Sekarang amati gambar ini akan saya ceritakan pada Anda. Dengarkan baik-baik. This is my house. Look, there is a tree. The tree is in front of the house. There is a boy. The boy is under the house. There is a cat. The cat is on the house. There is a dog. The dog is behind the house. There is a truck. The truck is beside the house. There is a plane. The plane is over the house. Tadi saya mengatakan, this is my house. Look, there is a tree. Ada sebuah pohon. The tree, menggunakan the tree is in front of the house. The tree is in front of the house. Okay? Sekarang akan saya bacakan cerita ini. Silahkan Anda ikuti. Ready? This is my house. There is a tree. The tree is in front of the house. There is a boy. The boy is under the tree. There is a cat. The cat is on the house. There is a dog.
The dog is behind the house. There is a truck. The truck is beside the house. There is a plane. The plane is over the house. Oke. Kita tidak mengucapkan plane karena bertemu dengan konsonan e. Jadi biasa saja plane. Plane. There's a plane. Oke? Right. Oke, sekarang akan saya ulangi kembali cerita ini. Setelah itu Anda tekan pause dan latih berulang-ulang hingga lancar. Karena seperti biasa kita akan melakukan tanya jawab, questions and answers. Oke, saya ulangi sekali lagi. This is my house. There is a tree. The tree is in front of the house. There is a boy. The boy is under the house. There is a cat. The cat is on the house. There is a dog. The dog is behind the house. There is a truck. The truck is beside the house. There is a plane. The plane is over the house. Oke, silakan tekan pause, Anda latih kembali cerita tadi. Oke, sekarang seperti biasa, kita akan melakukan questions and answers. Saya menyerang Anda dengan pertanyaan. Anda menangkis serangan saya dengan jawaban yang lengkap. Ready? Oke, number 1. Is this your house? Is there a tree? Where is the tree? Good. Tadi saya bertanya where, di mana. Where is the tree? Where is the tree? Anda menjawab, the tree is in front of the house. Oke? Boleh Anda mengatakan in front of, ada yang bilang in front of, sama saja. Oke, kita lanjutkan. Is there a boy? Where is the boy? Is there a cat? Where is the cat? Is there a dog? Where is the dog? Is there a truck? Where is the truck? Is there a plane? Where is the plane? Good. Sekarang kita masuki serangan berikutnya. Ready? Is this my house? Good. Anda menjawab, no, this is not your house. Karena saya bertanya, is this my house? Ini rumah saya kah? Anda menjawab, no, this is not your house. Oke, kita lanjutkan. Whose house is this? Good. Is there a monkey? Is there a cat? Is the cat beside the house? Good. No, the cat is not beside the house. Is the cat under the tree? Is the cat on the truck? Where is the cat? Good. Now, look at the dog. Sekarang Anda lihat anjing. Is the dog on the truck? Good. No, the dog is not on the truck. Is the dog under the tree? Is the dog on the house? Is the dog in front of the house? Where is the dog?
Good. The dog is behind the house. Now, look at the boy. Sekarang lihat anak laki-laki itu. Is the boy on the truck? Is the boy on the house? Is the boy behind the house? Where is the boy? Good. The boy is under the tree. Now look at the tree. Is the tree behind the house? Is the tree beside the house? Where is the tree? Good. The tree is in front of the house. Okay, thank you. Sekarang Anda lihat ada practice 1. Nanti ini Anda tanya sendiri, jawab sendiri. Lebih bagus kalau Anda berpasangan. Jadi Anda cukup melihat gambar, kemudian minta partner Anda menanyakan pertanyaan ini dari nomor 1 sampai 22. Anda cukup melihat gambar saja. Jadi step by step Anda telah melatih listening Anda. Oke, silakan ini Anda praktekkan nanti di rumah. Silakan Anda lihat di bawah ini. The itu artinya tersebut. Bisa juga berarti nya atau sang. Oke, contohnya there is a cat. Ada seekor kucing. The cat, kucing tersebut, is on the house. Di atas rumah tersebut. Oke. The juga bisa berartinya. Misalkan, where is the cat? Di mana kucingnya? Where is the boy? Di mana anaknya? This is the boy. Ini anaknya. Oke. The juga bisa berarti sang. Karena satu-satunya where is the sun? Di mana sang matahari? Dan sebagainya. Anda tidak usah pusingkan dulu penggunaan the. Cukup Anda menggunakan the jika Anda ingin membuat kalimat yang menggunakan kata tersebut. Jadi kalau Anda membuat kalimat, di mana kalimat itu menggunakan kata tersebut, gunakanlah the. Oke? Di mana kucing tersebut? Tentu saja where is the cat. Oke. Nah, ini adalah penjelasan daripada yang telah kita pelajari tadi, prepositions. Saya akan bacakan untuk Anda, langsung Anda ikuti. Ready. On. Over. Under. Beyond. In. Inside. In front of. Before. Beside. Near. Between. Among. Oke, coba sekarang kembali kepada on. On di atas, tapi menyentuh seperti kucing tadi. On the house. Over di atas, tapi tidak menempel. Seperti the bird is over the house. Burung tersebut di atas rumah, tetapi tidak menyentuh. Under di bawah, tepat di bawahnya seperti misalkan di bawah kursi. The cat is under the chair. Kucing itu di bawah kursi. Sedangkan below kita gunakan untuk di bawah tapi tidak tepat di bawahnya. Seperti Anda menulis di papan tulis A, di bawahnya B, di bawahnya C. Anda bisa mengatakan C di bawah B, B di bawah A. C is below B and B is below A. Pengertian di bawah di sini tidak tepat seperti kucing di bawah kursi. Begitupun kalau saya mengatakan, coba lihat ke bawah, pemandangan di bawah. Look at the panorama below. Karena pemandangan itu ada di bawah sana, tidak tepat di bawah Anda. Oke? In di dalam, inside di bagian dalam, in front of di depan, kemudian before, ada yang mengartikan di depan tapi saling menghadap. Seperti seorang guru yang sedang menerangkan kepada muridnya. Kita bisa mengatakan the teacher is before the students. The teacher is before the students karena menghadap. Oke?
Tapi hal ini tidak harus begitu. Artinya, ini hanya sebagian pendapat grammarian bahwa in front of adalah di depan, tapi kalau before, di depan yang saling menghadap. Tidak usah Anda pusingkan, yang penting Anda lancar dulu, hajar dulu komunikasi secara lancar. Oke? Beside di samping, near di dekat, between di antara dua. Misalkan A dan B, di tengahnya ada angka 2. Kita bisa mengatakan number 2 is between A and B. Among itu di antara banyak. Contohnya maaf, seorang maling yang sedang dipukuli, kita bisa mengatakan the thief is among the people. Maling itu di antara orang-orang tersebut. Oke, that's all for today. Sekian dulu untuk hari ini. Tolong pronunciation benar-benar Anda latih, karena kalau Anda tidak menguasai pronunciation, Anda tidak mungkin lanjut kepada phonetic. Itu di bawah saya contohkan simbol phonetic. I think she watches television with my brothers. Oke, ini adalah pelajaran yang sangat penting juga untuk Anda bisa belajar mandiri ke depan. Jadi, Anda harus menguasai pronunciation. Setelah menguasai pronunciation, Anda bisa melanjutkan pelajaran phonetic. Thank you for today. Sampai bertemu pada pelajaran berikutnya. Assalamualaikum. Oke, kita sekarang memasuki pada tantangan terakhir pada pelajaran pronunciation ini. Mulai dari sekarang, jika Anda menemukan sebuah bacaan, tolong jangan langsung dihantam Anda membaca. Amati dulu poin-poin pronunciation yang ada dalam kalimat demi kalimat. Di sini saya contohkan dengan tanda merah. Anggap saja Anda melihat kalimat pertama, almost everyone likes to eat apples. Anda tandai dulu. Oh, di sini the, every. Berarti saya harus hati-hati di sini the. Kemudian ada to, di mana Anda nggak boleh baca to, tapi to. Kemudian ada s, apples, di mana Anda tidak boleh membaca apples, tapi apples, karena ada bunyi getar. Setelah Anda tandai kalimat pertama, Anda lanjut kepada kalimat kedua, dianalisa dulu di mana poin-poin pronunciation yang tersembunyi. Kalimat ketiga, keempat, dan sebagainya sampai akhir. Setelah itu, barulah Anda latih dengan membaca perlahan-lahan dulu. Di sini akan saya contohkan untuk Anda. Oke, dengarkan baik-baik. Almost every, yang salah every, yang benar everyone, likes to, yang salah likes to, yang benar likes to, eat apples, yang salah apples, apple trees, yang salah apple trees, yang benar apple trees, grow in nearly every part, meledak, part of the world. The United States produces more of this popular fruit than any other country except France. The states of Washington and New York grow the most apples. New York is on the kalau bertemu dengan a, i, u, e, o tidak dibaca the tapi menjadi the east coast, and Washington is on the west coast near Canada. Apples are red, yellow, or green. Many people like to take
apples to work or to school to eat with their lunches. Apple juice is also a popular drink, and apple pie, ingat bunyi ledak, pie, is the favorite dessert of many Americans. The state of Washington is proud of its apples. The trees there produce nearly 5 billion apples every year. 1 apple for every man, woman and child in the entire world. Oke, sekarang akan saya bacakan dengan kecepatan normal. Oke, dengarkan baik-baik. Almost everyone likes to eat apples. Apple trees grow in nearly every part of the world. The United States produces more of this popular fruit than any other country except France. The states of Washington and New York grow the most apples. New York is on the east coast and Washington is on the west coast near Canada. Apples are red, yellow, or green. Many people like to take apples to work or to school to eat with their lunches. Apple juice is also a popular drink, and apple pie is the favorite dessert of many Americans. The state of Washington is proud of its apples. The trees there produce nearly 5 billion apples every year. 1 apple for every man, woman and child in the entire world. Oke, silakan Anda ulang-ulang sampai otomatis, sehingga nanti saat ujian akhir saya berikan bacaan yang berbeda, pronunciation itu secara otomatis terbawa. Oke.